Welcome back to another episode of Ari Asia Hour. This is Dicky Verman, and I'll be moderating today's session. Before we start, a quick reminder that you can send in your questions at any time, and we'll try to answer them throughout the episode. Make sure you click the question mark symbol on the bottom bar, so you can access the chat box. To make it more interesting, we have something special today. If your question chosen, you will have an Ari souvenir. So feel free to send us the questions. Joining us today is the incredible DP from Indonesia, Rendra Yusworo, who is also DP of the first ever Netflix original movie in Indonesia called A Perfect Fit. He will share some BTS of the movie and how he has experienced Indonesia movie from local production to Netflix original. Rendra has over 20 years of experience in the industry and involved in many TVC, music video, movie production, and he started his career as a lighting crew member and became director of cinematography in the 2000s. Alright, let's welcome Rendra Yusworo. Hi Rendra. Welcome to Ari Asia Hour. Halo Diki, halo, selamat sore. Okay, A Perfect Fit was shooting during pandemic times last year, and most of the scene was shot outside. How did the production crew overcome the challenges during the hard times? Saya merasakan itu Diki, kesulitan untuk berinteraksi dengan sesama kru dan pemain yang terlibat. Kami harus menjaga jarak, kami harus memakai masker di dalam set interior yang ya sedikit panas dengan setup lampu. Dan kami harus menyesuaikan jam kerja sesuai aturan protokol kesehatan. Yes, I really felt that challenge. We had difficulties in interacting with fellow crews and casts by having to keep a distance, wearing our mask on the hot set, and adjusting the working hours according to health protocols. Tapi kami harus mematuhinya. Kami juga saling mengingatkan antar kru masing-masing untuk selalu menjaga kesehatan ekstra dan menjaga imun masing-masing agar selalu dalam kondisi fit dalam produksi syuting. However, we had to comply with these adjustments. We reminded each other to always maintain our health and take care of our immune system so that we're always healthy and in good condition during the shooting progress. Dan kami pun juga ada tim divisi COVID dalam produksi ini yang selalu standby di lokasi. Mereka melakukan cek suhu kita per 3 jam sekali. Mereka melakukan rapid test, swab test terhadap kami per 1 minggu sekali, all crew ya. Dan juga kami selalu dipantau petugas pemerintah setempat dan petugas desa adat setempat. We had a COVID task force officer ready on the set location. Body temperature examinations were done every 3 hours, along with rapid tests and swab tests each week for every crew member. We were also monitored by local government officers and local village tourism officers. Oh, that's why no one get inspected. Yes. Ya, beruntunglah kami mempunyai lokasi di Pulau Bali, pulau yang berudara bagus, indah, sehingga ya kami bisa sedikit membuka masker. We were lucky to have the set location in Bali where the air condition is great, which allowed us to take our masks off a little bit. Okay. A Perfect Fit is about a love story, and most of the scenes shot in Bali, right? How did the camera and lens help you to make the visual creation? Can you share us some special scenes? Film A Perfect Fit ini memang kisah cinta ya. Bercerita kisah cinta yang berlatar budaya dan unsur adat yang ketat sebetulnya. Nah,
unsur itu yang saya harus tangkap. Oke. A Perfect Fit is a love story with a strong cultural and traditional background. They were an element that we had to capture. Sebagaimana sih saya bisa membawa penonton masuk ke dalam perasaannya melalui visual yang saya tangkap dengan kamera dan lensa. And then, sederhana sih harapan saya sebetulnya. Saya membuat gambar seperti mata saya melihat, hati saya merasakan. Ya rasa itulah yang menjadi modal dasar saya untuk membuat memframing, menggerakkan kamera ke dalam penciptaan visual Perfect Fit. I had to bring the audience into their emotions through the visuals captured by camera and lenses. I simply hope to frame the picture as what my eyes see and what my heart feels. And that feeling practically became the basis to frame and operate the camera into creating the visual of A Perfect Fit. oh, that's why I feel like I'm visiting Bali, even I never visit the Bali Yes. by myself. Ya, saya tidak mempunyai perhitungan yang rumit terhadap konsep film ini. Jadi lewat gambar saya mencoba membuat penonton itu dekat dengan Bali. Saya harus menangkap keindahannya, menginformasikan cerita berdasar budaya itu. Nah, mungkin pemilihan kamera ini penting. Jadi kamera dengan spek yang maksimal dan lensa yang mempunyai karakter lebih itu sangat mendukung saya untuk mengeksplor Bali ke dalam cerita ini gitu. Tapi saya juga tidak terlalu berlebihan, Diki. Jadi harapan saya semua tetap akan tampak dengan natural dan cantik. Did you have to endure any remote workflow in regard to post-production work? Apakah harus bekerja dengan remote selama melakukan produksi itu? Tidak juga. Jadi kami mengerjakan, kami cuma dipantau. Jadi tidak ada itu arahan remote itu tidak ada. Okay. We didn't really have any remote workflow during the production progress. Okay. About his answering about the viewer closer in Bali about his shooting. Gimana sih selama proses syuting itu di Bali selama syuting itu ada proses kayak gimana? Apakah ada kendala atau apa? Selama proses syuting alhamdulillah tidak ada ya. Kami semua lancar, kami sesuai schedule dan kami on time. Dia memang berusaha on time gitu karena situasi pandemik ini ya sedikit sulit ya. Kami harus dengan keterbatasan yang tadi saya ceritakan. Okay. Jadi ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan hasilnya baik. Oh, okay. There were not really meaningful obstacles during the shooting progress. It's just that we know that we're doing this in quite a hard time, but thankfully we did it all in the right schedule. Saya adegan spesial, kalau menurut saya adegan spesial di A Perfect Fit ini bagi saya semuanya adegan itu spesial, Diki. Terutama yang berhubungan dengan budaya, adat istiadat, sangat istimewa bagi saya. Okay. Gitu. And basically all scenes in A Perfect Fit are special, and particularly those related to culture and traditions. Okay. I know this is not your first time to work with an Indonesian young director, Hadrah Daengratu. Ya. Both of you have experienced Indonesian movie from local production to Netflix original, which can reach more global audience. How do you think this crucial step for Indonesian market? Sebetulnya apa yang kita lakukan di produksi lokal maupun di produksi Netflix itu hampir sama ya. Kami juga ya melakukan seperti itu.
seperti biasa. Kami hanya beruntung Diki karena karya kami di Netflix ditonton pemirsa banyak negara dan penonton akan membuka mata untuk Indonesia. Our works in local production are pretty much the same with Netflix. We are lucky that our creation is able to be watched by viewers of many countries, and that way they can open up their eyes for Indonesia. What about Netflix? How do they work, Netflix? Yes, Diki. Ada beberapa catatan menurut saya. Netflix sangat bagus dalam manajemen produksi filmnya, dan itu mengedukasi saya, gitu, mengedukasi saya. Mereka dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi mereka tuh komunikatif dan perhatian. Nah, nih perhatian. Memberi usulan teknis, mereka juga memberi kita bagaimana kita menentukan tools, bukan membatasi, tidak. Tapi mereka lebih usulan dan lebih membebaskan kami, gitu. Pengambilan gambar sampai pada manajemen data dan kontrol report harian. Mereka sangat memperhatikan itu. Kenapa? Karena mungkin kita berpikir bahwa data itu adalah aset produksi yang sangat penting dan harus terjaga dengan baik. Netflix was really great in managing the film production from pre-production all the way to post-production. They are very communicative and attentive. They gave us technical directions on how we decide on the tools, getting the picture, managing data, and daily log. Netflix put a lot of attention into them. This is because data is a very crucial production asset and has to be properly secured. That's why we need you to share your experience to another filmmaker. Dan juga dengan QC yang baik, mereka secara tidak langsung tuh mereka mendukung kami mengatasi tantangan teknis, terutama teknis produksi ya. Mereka mengadvokasi standar produksi tinggi, melatih, memperlakukan high quality, dan tahan lama untuk display teknologi masa depan. Jadi perlakuan ini adalah, kalau saya berpikir ya, perlakuannya adalah perlakuan kita ketika kita melakukan syuting seluloid dengan media solid. Jadi kita siap dengan teknologi masa datang pun hasil kita ini akan siap. Maksudnya perlakuan seluloid terhadap teknologi digital saat ini. Ya. With a great quality control, Netflix supported us in overcoming technical challenges in production process and advocated a high standard in the production, high quality and durable display technology in the future, just like how we did it with celluloid. It's how many movie you work with Hadra system? Ini adalah film ketiga saya bersama Hadra. Walaupun kami memulai produksi cerita pendek sebelumnya. Ya, saya tidaklah merasa istimewa, Diki. Tapi bersyukur kami sudah menemukan chemistry. Tidaklah sulit kami, saya sama Hadra itu berkomunikasi dan bekerja sama. This is my third feature film with director Hadra, even though we started off together from a short movie. I don't think I'm special in any way, but once Hadra and I found our chemistry, it was not hard for us to communicate and work in sync. Dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan ini bersama sutradara Hadra dan sangat-sangat didukung oleh maestro film Indonesia, Mr. Gari Nugroho, sebagai penulis. Dan kemudian sentuhan-sentuhan yang luar biasa dari Wawan Iwibowo sebagai editor. Sentuhan akhirnya tuh luar biasa bagi kami. Kami bisa mewujudkan sehingga karya kami bisa ditonton pemirsa Netflix lebih dari 190 negara. Bagi kami itu ini bersyukur. Mereka secara tidak langsung akan melihat Indonesia. This is Indonesia.
I'm really grateful to have this opportunity with Hadra and having the support from Indonesian movie maestro Garin Nugroho as the writer and the personal touch of film editor Wawan Iwibowo. We are finally able to create this work and have it available for Netflix viewers in 190 countries. That way, they are indirectly seeing Indonesia. What are your expectations for Indonesian movie in the future? Harapan-harapan kami sederhana ya Diki, mungkin juga teman-teman kreatif yang lain juga sama seperti saya. Semoga industri perfilman Indonesia ini semakin maju, semakin sehat, terbentuknya sinergi dari pemerintah Indonesia, dari pemilik modal dalam maupun luar negeri, ya kan, serta para pelaku di industri ini dengan para pelaku kreatif seperti kita ini. We simply hope for further advancement and growth in Indonesian movie industry and a good synergy between Indonesian government, stakeholders, and everyone in every aspect of the movie industry and creative workers like us. Dan beri kami kesempatan dan kesempatan lagi. Percayakan kepada kami. Kami perlu itu. Gitu. Ya. Just give us more and more chances and trust in us more because we need that. Mungkin dengan semua ini saya yakin ya akan banyak investor dalam maupun luar negeri yang akan tertarik terhadap industri film Indonesia. We hope so. I believe that all of this will spark the interest of domestic and international investors in Indonesian film industry. And how about Indonesian human resource? Indonesia itu mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa menurut saya ya, terutama di bidang ini, dan juga kami ya tidak merasa kalah lah dengan yang lain gitu. Kami juga didukung dengan banyak alam yang luar biasa dengan keindahannya. Kami mempunyai bermacam-macam kultur, bermacam-macam budaya, adat istiadat yang banyak sekali. Kami mempunyai kepulauan yang luas sekali. Dan itu bagi saya itu tidak akan habis untuk dieksplor. Indonesia has an incredible human source in this field, backed with outstanding nature and culture that has no end to explore. Di sini masih kita bicara masih Bali. Ya. Kami mempunyai Indonesia Tengah, kami mempunyai Indonesia Timur yang sangat-sangat indah, lebih indah dari Bali. Do you know what? Indonesia is the biggest island country in this world. Yes. Yeah. There are many places we have to visit. Yeah. You won't run out of time to visit Indonesia. Yeah. Okay, you wanna trade? Yeah. Mr. Renner said that Indonesia it's not just Bali. We have much more than Bali. Most of them they are very beautiful. Okay, thank you Rendra for your very meaningful explanation. Okay. It looks like we have a view question from our audience. Okay, this is a question from our audience. Film might be a better medium for capturing long exposure compared to digital image sensor, because image sensor operate at low temperature to avoid thermal noise or issue with overheating. So I'd like to know how about Alexa large format to overcome to this issue. Kalau Alexa large format itu dia gimana sih dengan mengatasi masalah, karena kalau misalnya masalah overheating karena film itu mungkin bisa jadi medium yang bagus untuk capture long exposure kalau dibandingkan dengan digital image sensor gitu. Karena kalau digital image sensor kan dia kalau operate-nya dengan low temperature dia bisa untuk meng-avoid thermal noise dan issue dengan overheating. Nah, kalau pakai Alexa itu gimana sih? Ya, bagi saya Alexa LF large format itu dengan dynamic range yang panjang, dan kami mempunyai lokasi Bali yang dengan suhu temperatur udara yang bagus ya di negara kami. Alexa was really compatible with the weather of Bali, in which it's not really hot, and they have a really good air circulation there.
kami tidak banyak mempunyai masalah, justru kami banyak kemudahan. And that way, by using Alexa, we didn't have much obstacles, and instead we are very much advantaged. Menentukan exposure, menentukan detail, kedalaman ruang, itu bagi kami lokasi Bali sudah indah dan akan tampak indah dengan dukungan Alexa. Okay. And details like exposure and texture are very crucial to capture. And Bali is already a very beautiful place, but with Alexa, it's an even more beautiful place. Okay. Next question. A perfect use a 3.4K resolution or 2.8K only? And what the reason? Yeah. Saya memakai 4,5K ya. Oh yeah, you use a 4.5K. Saya mengambil resolusi tertinggi. Saya mengambil resolusi tertinggi karena bagi saya berpikir bahwa saya akan ambil mana yang maksimal gitu, mana yang maksimal. Buat apa saya tidak akan menyia-nyiakan itu. We used 4.5K resolution for maximum quality because we don't want anything to go to waste. Dan juga sesuai dengan apa yang salah satu permintaan Netflix kan itu. Jadi kita tidak bisa dibawa dari 4K. And that is also as requested by Netflix itself. Cannot go below the 4K. Yes. Okay. Okay. Next, do you like using glass filter over the lens? If so, did you use them for this film? Ya, dari semua film yang saya kerjakan, saya jarang memakai bermacam-macam filter glass, tapi saya cuma menggunakan neutral density and polarizer. I don't really use much glass filters for the movies I work on. I only use something with the right amount of density. Dengan alasan, bagi saya di depan mata saya itu sudah indah. What I see in front of my eyes is already good as it is, so I don't wanna alter too much of it. Kami cuman merekamnya. Yeah, we only record it. You only transfer what you see in your eyes to the camera, and so everybody can watch it. Yes. Okay. Thank you. Do you think camera reports are very important in film production? Menurut Pak Rendra, penting nggak sih dengan adanya report kamera itu kalau dalam produksi film? Sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Dari catatan sedikit pun, kami masih memperlakukan itu dan kami masih mengerjakan itu, walaupun we still do that. We keep them on daily logs. This is very important, right? Yeah, this is very important to use a camera report. Yes, sangat penting, sangat penting. Walaupun ini bukan syuting seluloid ya, bukan syuting film seluloid ya, tapi bagi kami penerapan saya itu selalu menerapkan seperti syuting seluloid gitu. Dari lighting report, kamera report, floor plan lighting, floor plan kamera itu selalu kita kerjakan. Even though this is not the shooting of celluloid, I always treat it like it is. So from lightings and cameras, we always keep it on track from the report. Dan juga minimal menjadi catatan buat saya. Jadi ketika semua itu sudah selesai, saya akan mempelajarinya kembali. And that way I can also retrace it when I need it and study it more. Apa yang kurang dilakukan dan mungkin apa nanti yang akan saya lakukan ke depan sebagai pembelajaran. Because there might be something that I lack of in the past, so I can fix it in the future. So that's why we keep it on reports. Okay, that's good. Okay, the next question: did you expose for SDR for this production? Do you use a SDR on? No.
I'm not use HDR. Or you not using the HDR Yeah. because Karena the real is beautiful. Ya, itu salah already satunya. beautiful, Ya. and you want to keep the beautiful to move the into the camera. ya itu salah satunya. Yang kedua, kami tidak didukung dengan itu, gitu. Okay. Jadi ada sedikit kendala ketika kalau kami memakai HDR. The first reason is that we want to keep what's in front of the camera as beautiful as it already is, and we don't really wanna, and we were not really supported with the HDR. Ini kendalanya hanya sekedar tools, jadi cuma ada tools. Jadi only a tools. Yes. It's only a matter of the tools that we are using that we can't really utilize the HDR. Is any information you want to share with all audience? Sorry, Diki, ya bro. You have anything information you want to share with Ada yang our mau di-share audience? dengan audience? Ya, kami berharap tidak banyak ya kepada para pemirsa. Terima kasih, kami terima kasih. Mungkin kalian sudah menonton karya kami, ya. Itu kami masih butuh banyak penilaian, kami masih banyak yang harus kita lakukan ke depan, perbaikan-perbaikan teknis maupun mental dari kami. We want to say thank you for the viewers for watching our movies, and we're gonna try our best to fix on the things that we lacked in the past and fix it in the future so that we'll do better. Dan kami sangat menunggu Anda sebetulnya. And we're all waiting for you. Ditunggu untuk. Ya, mungkin bisa mengedukasi kita lagi, untuk mengasih kita pengembangan ilmu lagi, atau mungkin kalian bisa bekerja sama dengan kita. We're all waiting for you, for your feedbacks, for our advancement, and maybe you want to work with us too. Okay, that's all. We need you to be more creative and more make a movie. And is it difficult to handle a huge data using Mini LF compared to Mini? Susah nggak nge-handle data dengan pakai Mini LF dibandingkan dengan Mini? Enggak, bagi kami tidaklah susah karena semuanya sudah terstruktur dengan workflow. Dan itu tadi memang dari Netflix pun juga mengarahkan, juga mengasih struktur yang bagus gitu. It was not hard to handle the huge data because we stay on the workflow, and also we had the help we need from Netflix to manage the data. Selama kita siap, tidaklah sulit. And as long as you're ready, it's not really hard. Okay, how do you determine for a specific shot, either handheld or using tripod? Gimana sih caranya buat nentuin ini lebih bagus handheld atau pakai tripod? Sesuai dengan cerita. Ya. If you shooting running, people running. Kami tidak sembarangan. Saya khususnya, saya dengan sutradara tidak serta-merta untuk ini harus handheld, ini harus enggak. Tapi dengan diskusi dengan apa ini sesuai cerita ini saya harus handheld kan, untuk menambah emosi, untuk menambah mungkin menambah bahasa visual, untuk mendukung cerita itu, penguatan dengan movement kamera ke dalam sebuah cerita. Nah, itu yang mungkin kita lakukan. It actually depends on the story whether we want to use handheld or a tripod, because we have to determine the dynamics of the visuals so that we can deliver it more clearly. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalkan saya harus menaruh kamera di tripod statis. Tapi you can do with the gear, yes, with the stabilizer. Statis dengan pengadeganan yang kuat. Nah, itu fungsinya, karena tidak akan mengurangi dari pengadeganan. Pengadeganan itu akan semakin kuat karena penonton tuh fokus dengan. But it doesn't rule out the possibilities of me using any type of gears, because it depends on what visual I want to
I want to emphasize on Ya, this. sesuai cerita lah. It goes according to the story. Okay, we have a last question from our audience. The visual of this film are very appealing, especially the close-up of the leads, Saskia and Rio. Saya marigato Saskia, right? Did you have a favorite focal length when shooting their close-ups, and a specific aperture as well? Ini kan visualnya nih sangat ini ya, sangat menarik nih di film ini. Apalagi tuh close up shotnya Saskia sama Rio. Pak Rendra punya nggak sih focal length favorit selama syuting ini atau selama syuting apalagi untuk adegan close up gitu ya, dan spesifik aperture juga? Sebetulnya kalau favorit ini justru bertabrakan ya, karena ketika close up Saskia, close up Rio, itu justru saya memakai lensa medium. Saya tidak memakai lensa tele sebetulnya. Saya memakai lensa 50, saya juga bisa memakai lensa 35 tapi dengan jarak yang dekat karena saya tidak egois akan membuat cantik wajah aja tidak, tapi belakangnya yaitu tadi tekstur Bali, apa yang di belakang Saskia, apa yang di belakang Rio itu bisa tercapture dengan detail. Makanya ya sayang kalau misalkan wajah belakang background itu saya bikin blur. I usually use medium for the close-up length because I don't really want to wash out the backgrounds and other aspects of that scene when Rio and Saskia was in it. So I don't really want the cast to wash it off. Okay, there's another one more question. Oke. Bagaimana pilihan lokasi di Bali ini turut mempengaruhi dalam visual Bapak? And how chosen the Bali? How did the shooting set location in Bali affect your perspective with this shooting? Ya, ini pemilihan Bali adalah pemilihan sesuai cerita ya, karena cerita itu berlatar belakang dan bertutur di Bali. Oke. Gitu. Walaupun syuting yang kita lakukan itu 80% Bali, 20% Jakarta sebetulnya. Tapi kalau memang itulah pekerjaan rumah kami, PR kami, bahwa bagaimana walaupun kita berlokasi di luar Bali pun kita bisa mengolah, bisa menciptakan seolah-olah itu adalah Bali. Itu. Dan kebetulan juga di Bali ya, di Bali itu semuanya itu tersedia, semuanya itu indah, berbudaya bagus, ya kan. Dan juga terutama di suasana pandemik ini gitu, bagi kami ya bersyukur kami tidak mengalami banyak kesulitan. 80% of the movie shots were done in Bali, and our task was how to make everything in the movie looks like they were shot in Bali, when in fact only 80% of them. And well, Bali is a very nice place. It's a very beautiful island. Everyone loves it. I believed it, and I must maybe 90% of maybe 100% of this audience believe Bali is a beautiful place. Okay. Okay, that's all the time for Ari Asia Hour. Thank you, Rendra, for joining us and giving us more insight about Indonesian market. We wish you good luck in your future projects, and stay healthy, stay safe. Okay. Also, thank you to MSP Film Equipment and BSM Entertainment for supporting us for this session. And for Juan Setiadama, help us to direct us. For Yuda Loco, help us to set the lighting. And our audience for joining us today, for sending in your question. We hope you enjoyed today's episode. If your question was chosen today, please email us at marketing@ari.asia. Our marketing team will get back to you shortly for the souvenir. If you have any question about camera and lenses, you can message us here or go to www.ari.com to get more information.
We also post the link in the chat box, so you can check it out. Last but not least, don't forget to follow us on Instagram and Facebook. We'll be posting this episode online soon, so you can rewatch it. You can also rewatch previous episode of the ARI YouTube channel. See you all in the next ARI Asia Hour. Bye. Bye. Thank you, Rendra. Yes, Diki.